обеспечению инфекционной безопасности в эндоскопии. Okay, good morning everybody. Before I start, I would like to say hello. You know that every time when I come here, I'm very happy because I start to work with you 8 years before. So I prepared this presentation together with Marina, and I will ask Marina that she can help me, that we can ask something and we can discuss about new project in Russia and other countries. So everything is fine for me. I will speak on English. You have the translation on the Russia, and all the best from Croatia Association and from SGNA side. Ну, я немного переведу вступительную часть, потом дальше будут слайды на русском, и будет понятно. Но Jadranka, конечно, очень рада и приветствую всех собравшихся в этом зале. Она уже 8 лет сотрудничает тесно с Россией, и вот в течение последних 2 лет мы работаем над совместным проектом, такой аналитический, сделать обзор, и результаты которого на сегодняшний день предварительные хотели бы вам представить. Вот Jadranka со своей стороны, потом со своей стороны какие-то комментарии я сделаю, которые касаются анализа нашей с вами работы и каких-то возможных улучшений. This is the first slide, and on this slide you can see what we know. Some countries, like European countries, 27 countries, and Australia countries, and HNA, they have really this step. This step is pre-cleaning, is the first step. Then we have the transport. Then we have the leak test. Now I will ask you, how many times do you perform leak tests every day? And do you use the 30-second or 60-second for leak test? То есть вот этот алгоритм используется в более чем в 27 странах. На сегодняшний день практически алгоритм работы. И вот для того, чтобы нам войти в такой хороший, теплый контакт с аудиторией, первый вопрос, который бы хотела Jadranka задать, как часто вы используете тест на герметичность в своей работе? Можно, наверное, просто поднять руки. Вот, кто использует каждый день? Every day. Do you use the 30 seconds or 60? Because we have the different data about some country use the 30 seconds, some country 60 seconds. So what do you use in Russia? Кто в течение 30 секунд выполняет этот тест? И 60, следующий вопрос. Да, больше 60 секунд. На 30 никто руку не поднимает. То есть больше 60 секунд. Okay. Then we go to the next step. The next step is clean. I don't tell what exactly mean because I look in your program, and Tatiana has really good presentation. And the afternoon I saw in the program that you cover something about disinfection and sterilization in endoscopy unit. So we have enough time that we can discuss by question of it. But I only want to know, when you're cleaning your scopes, how many times do you use the brush? 1 time, 2 times, 3 times or more? Нам еще предстоит такая хорошая, емкая дискуссия на тему обработки. Но вот в данный момент сейчас вопрос простой, он также касается и работы нас по санпинам. Вот сколько раз вы проводите очистку каналов щеточками для рабочих каналов? 1 раз, 2 или 3? Да. Да, спасибо большое. Да, это 1 раз. Да, Татьяна Аркадьевна, совершенно верно. То есть мы работаем в соответствии с санитарными правилами. 3 times. Yes, Tatiana is here and I'm happy when I see her. Okay, the 3 times is regulation in many guidelines. But if you are a nurse, if you look on safety of patients and you look safety of your endoscope and stop cross
infection to the patient, patient to the staff, patient to the physician, when you use it with the brushing, the only point is that you look the end of your brush. If the dirt is still, then 3 times you have to brush again. В большинстве европейских рекомендаций не менее 3 раз, точно так же, как в наших санкциях. Но Ядранка предупреждает о том, что если видите загрязнение на конце, так же, как и Татьяна Аркадьевна нам говорила уже в своих сообщениях, то нужно делать эту процедуру еще раз, несколько раз, пока не убедимся визуально, что щеточка чистая. Okay, then we have the rinse, then we have high-level disinfection, then we go again to the rinse because we want to remove the disinfectant and the detergent. Then we have the drying, sometimes in machine, sometimes in a dry cabinet, sometimes with medical air, depends what you have. And then we have the storage. Do you have in Russia the vertical storage or no? Да, дальше пойдут вопросы о хранении. В настоящее время большинством, насколько я знаю, неизвестно, я думаю, аудитория поддержит, у нас принято вертикальное хранение эндоскопов. У всех вертикальное, или у кого-то есть горизонтальное хранение? У кого-то, не у кого. Вертикальное. Only vertical. Only vertical. Okay. Now the new guidelines from Ms. Gina, they suggest again only vertical drying position in the dry cabinet. Yeah, and new guidelines will be published the end of this year in endoscopy. You can read them or you can download them, what you want. Yeah. В новых рекомендациях СЖ, которые в скором времени будут опубликованы, сможете с ними познакомиться, тоже рекомендуется вертикальное хранение на сегодняшний день. All of us know that it's very, very important that when you are the step of process of disinfection is cleaning. But what was strange, what I find here, you can see here on Russia, I find when I look in the data resources, I find that some company like Medivators and ASP, they suggest that you can place your scope in the machine without cleaning. But they don't promote in the European country. They use in America, they use in the Australia, and they use in the Israel. But they have the approval of FDA. This is really strange. But anyway, you remember what happened with America with patients. Some patients die, etc. And the Medivators change again their position, and they suggest that who perform the manual cleaning is very important, or automatic cleaning is very important again to clean scope with brushing. So what else? What I found there, but this is the American Association and Brutala. They told that is not guaranteed that is the contamination from manual cleaning is complete, but it can be. Really, it can be considered a safety stop or thing out. So I will show this. This is recommendation from EMI. This is ST 91 from 2015. This is flexible endoscope reprocessing, and this is clinical verification recommendation. And you can see what they test. They test on the protein, carbohydrate, hemoglobin, sodium, endotoxin, bioburden. But if you use the example ATP test, and Tatiana can explain deeply what exactly I want to tell you. But if you use ATP test for testing your scopes, they suggest 200 relative light units for that. But what they tell, they suggest that you do it every day. This is completely different. But if you look in the AORNA is another guidelines. They suggest that you can use it in regular, in each process where you finish. This is pulse and the pulse, this is threshold for them, but you can look on American guidelines, on quality insurance. They told that regular intervals for testing internal channel, they don't suggest nothing.
They only tell you if you have some suspicion about disease, you have to check your channels. And the second, what I want to tell you is how we can do it. We can do it on this way with the flush method, with the swab method, and with the ATP system. It's usually in European country. But this is the one research, and research is very, very important for us because the research is performed. You can see it 126 endoscope. And what they found, if you look in the type of endoscope, you can look in the duodenoscope. If you are reprocessing duodenoscope, they find they are still dirty is 48%. But if you look on gastroscope, it's still dirty 65%. And colonoscope is still dirty after reprocessing, 67 endoscope. This is really worried about it. So I can explain maybe, because we are talk last year and year before so many times about how we can clean the duodenoscope, and most nurses take care about the duodenoscope. But you look, the gastroscope with colonoscope is very dangerous after when we finished our cleaning scope, disinfection scope. So we have to be worried about it, how we can really do it. And the second research, what I found, this is the scope, how it looks like, and you can see the scope when they go to the service. Oh, what is this? I don't know. When they come to the service, all these steps could be little bit the point of transmission or risk. То есть вот все указанные, да, дефекты после обработки могут быть причиной и повышенным риском передачи инфекции. То есть любая из поломок, представленных на фотографию, конечно же, влечет за собой риск передачи инфекции. This is another research, and this research shows that they have 59 endoscopes, and they test endoscope again. If you look at what happened with the endoscope when they come to service, to Olympus or Pentax or Fujinum, does not matter, they check the endoscope internal channels, and you can see that you have a channel shading is 59%, like here. Oh, sorry. Like here. This is channel shading, and intra-channel debris they found in 23%, like this. But when they test on biofilm or when they test on the Simeticon, they don't found nothing inside. So we know that what we have to do. All manual from Fujinum, Pentax, Olympus, etc., they suggest what we have to do with our scope. So the first, we have to inspect the entire endoscope for any irregulation, such as scratching, deformation, and loose parts, and bends, and twists, tears, and the cracks, and the bulges. And we have to inspection of flexible of insertion tube, inspection of bending mechanism before we start with procedure, inspection of the valves. But it has to be periodical maintenance for it. And this is only, I read this manual, it is from Olympus. So they suggest for duodenoscope again, you can see what they say. And after that, what we are doing. The idea was how we are really sure that we are perform really good disinfection our scope. So I made a questionnaire and sent to education working group in Ezhina. This is 28 national representatives there. Russia is one of part of this education working group. And what I got back, I got feedback from 21 countries. Now I will show you, it is more than 75% is really good.
that I know what happened in the European country. And the country who was there, it was Finland, Slovenia, Montenegro, Germany, Romania, Spain, Russia, Croatia, France, Serbia, Jordan, Ireland, Belgium, Sweden, Italy, Netherlands, Poland, Estonia, Norway, Switzerland, and Portugal. This is country who give me feedback what they do with their endoscopy unit. So the first question was, do you do a visual inspection of the external surfaces of the endoscope? And you can see what I got. I got that Netherlands, Russia, Spain, Montenegro, Romania, and Switzerland, they use two methods. Yeah, they use the brightness in the dirty zone, and they use the magnifying glasses. But if you look on Estonia and Norway, they don't do it. They don't do it nothing. Yeah, example. If you look in the Belgium say don't this that on systematic way. So the second question was when you look at France. France has new regulation. They use both of it only if they take care about the duodenoscope. But you look in the Finland use only when the nurses notice they have some problems. The Germany is done by a majority in all the departments, but they recommended that they use magnifying glass from 2018, but it's not widely spread in all hospitals. But what happened in Croatia? In Croatia we have a completely new endoscopy department and old. And I cannot say that Croatia used both of it because I don't know 100%. When I asked the nurses, they told me yes, we are used. Yeah, we are used the increase the brightness in the endoscopy room, and we are used the magnifying glass. But I have to be careful. I think that we use half and half, not 100% of it. And you can see that Poland, Portugal, Jordan, and Ireland, they use only increased brightness, and Serbia, Slovenia, they use magnifying glasses. So this is completely different. Then I passed through the another question: who checks visually function of endoscope? And luckily, I'm very happy because I find that it is part of nursing duties. It is around 47%. For nursing and assistant is 37%, but you can see it is only 9%, it is only assistant. They are not nurse. They are not nurse. They are aid assistant for that. This Italy, Finland, and Montenegro. Then I asked the countries what do they use when they perform the leak test. And 100% was 20 countries tell me they use before endoscopy procedure. And after that, I asked how they test all the scopes, and they told me they test on dry some 18%, and on wet 34%, and first dry then wet 48%. Of course, depends what they have. Does they have the Olympus, Fujinon, or Pentax? Depends. But I asked about duodenoscope again, and the duodenoscope again told this is the here. Does they move? It is very important. Does they move elevator from duodenoscope from US? Does they brush with special brushing? And what I got 86 they do it, 9.5 no, but 4.5 it is not acceptable in their unit. So I would like to know what happened with this is external channel. Now this is internal channel of our scope. I'm not so completely sure where I cleaning my scope. Do I do properly, on properly way? So I set up several questions for this, sent to the European country, and I asked them how they use it.
this control of internal channel? Does they use test strip? Does they use device and solution? Does they use camera? Does they use the boroscope? Does they use infection scope? Or does they perform the microbiological testing? And the second was, if they use some of them, what they can see really inside of internal channel. And now I will show what I got. I got that only Netherlands test every 6 months. Why? Because they have a special department in their hospital, one of hospital, and all scope come to this hospital and they check the internal channel. Yes. Вот, то есть в Нидерландах какая ситуация? Видите, что они проверяют только раз в 6 месяцев. Но это потому, что для этой проверки они специально собирают все эндоскопы и отвозят их в специализированное отделение, где проводится эта проверка. In Italy, they test internal channel in the some hospital region, not in all hospital. In Russia, they use azopiram solution and they test on the blood. But again, I'm not so sure that you perform in all Russia. The same situation in the Croatia. We start in the some hospital, like clinical hospital, but in general hospital, no. Небольшой комментарий, как раз Татьяна Аркадьевна еще поэтому будет говорить. Вот этот азоперамовый тест, который ставим мы сейчас и фиксируем в журнале, аналогичная ситуация в Хорватии, то есть он введен повсеместно, но нет уверенности, что он проводится в правильном объеме и в должном уровне качества. Вот у Jadranki, то есть по ситуации в Хорватии, она аналогично происходит. Yeah. The next question was really what happened with endoscope? What happened with endoscope with the duodenoscope in the US when they test this? And Finland told that don't use routinely, Poland 1 month, and most of country, 27 countries, really, they use still microbiological testing according to regulation, according to guidelines. В 10 странах существуют свои национальные клинические рекомендации, которыми они пользуются. Но вот в этих странах обозначенных. Then I asked how they recorded what they found and what I got. It is really strange for me because Noripelay 33.3 not give me feedback of it. And some of them, they use the database 42.8 and 23 they perform by manually. Yeah? So. В России ситуация, мы такие данные не собирали, но потому что вручную или обратно. Then I asked how they can store the scopes. And you can see what is different in European country. Some of European country, they use the hanging vertically. Most of them is 17 country, but stored horizontally and vertically 4 country. One of them is France, example. Yeah, and all of it they use norm of 16,442. It is 9 country. But some countries still use the closed cabinet. It is okay. They use the closed cabinet. But some countries, they use the drying and the plus closed cabinet. So I will finish with my presentation with conclusion what happened with European country. And I can say that most countries perform visual inspection of the external part of endoscope, checking the endoscope function, left, right, up, down, straight on with the bronchoscope. And most of them, it is the competencies, like Valentina said, this is the competencies from nurses. So we have to have the knowledge about it. And the leak test works in all endoscopy units. Most of countries use microbiological testing according to regulation in their own country, and most of countries use the special attention to duodenoscope and endoscopic ultrasound, but less
from you saw from gastroscope is colonoscope. You have to be careful about it. And I suggest this, that when we got something new from Olympus, Pentax, Buchanan, it doesn't matter what type of scope, that we follow, that we read manufacturer instruction for that. And you saw that is controlling of internal channel is not widely spread in European country. It is only 6 countries, but we start with it. And what else? In European country we have the special group. We are called, it is not education working group in Egina. It is a group from experts like Tatiana, like sales manager, like nurses, is some part of physician. So we call them European Expert Hygiene Meeting, and they held every year one time. So thank you for everything, and now I will ask Marina, because we are discussing about situation in the Russia, how is really compared Russia and other European country, and what we have done before, I done with Marina, so Marina can say everything about it. Вопросы коллеги, может быть, какие-то актуальные чтобы не забыли. Или дальше, да? Ну вот, да, прежде всего, еще раз хочется поблагодарить Jadranku за такую чудесную презентацию, и на самом деле за ней, вот как вы чувствуете и видите, ей проделана очень огромная работа, то есть по анализу вот этого опросника, по проведению даже опроса в 21 стране Европы, включая Россию, на сегодняшний день она проделала эту работу в течение последнего года. И, конечно, вот подготовить такой аналитический обзор стоило большого труда, и вот отдельно хочется мне поблагодарить. Спасибо большое. Возвращаясь, на самом деле, поскольку Jadranka, вы слышали, уже 8 лет сотрудничает с Россией, и мы познакомились много лет назад в Ярославле, начали обсуждать с 2015 года, когда вышли наши санитарные правила под редакцией Татьяны Аркадьевны Гренковой, очень объемный документ, где мы находим ответы каждый раз на большинство вопросов, которые возникают по поводу обработки нашей аппаратуры. Но для того, чтобы нам было практически удобно реализовать эти правила, нужен был какой-то алгоритм, наш исполнительский алгоритм и контроль качества нашей исполнительской дисциплины. Но вот Jadranka как раз очень помогла и в этой работе тоже, а проделанная за последние за последние 2 года, когда первый раз она к нам приезжала в 2017 году в Екатеринбург на наш первый евразийский форум, где были и Галина Вячеславовна, и Татьяна Аркадьевна, и с медицинскими сестрами мы как раз обсуждали вот целый ряд вопросов, которые немного отличаются от тех, которые представил Jadranka сегодня в докладе, но которые тоже актуальны для нас. Для чего? Для того, чтобы проанализировать наши внутренние риски и обеспечить необходимый контроль качества и безопасности как для пациентов, так и для аппаратуры наших эндоскопических процедур. Вот это в прошлом году у нас присутствовало более 70 медицинских сестер на форуме в сентябре. И анкетирование мы проводили тоже частично во время форума, но и частично и частично заочно, поскольку это было достаточно сложно. Вот у нас анкета была более объемная.
Мне хотелось... Да, первый. Они несколько отличаются, потому что это было 2 года назад. Вопросы поставленные, они касались используемых средств для обработки. Вы видите, что большинство, конечно, принимает на основе альдегида и глютарового альдегида. Применяют... Вопросы касались уровня организации кабинетов, в частности, вытяжной вентиляции, которую они всегда еще до сих пор должным образом, как вы видите, одноразовых щеточек, шкафов для сушки и хранения. Сейчас они все-таки все в большем количестве отделений, потому что это обязательное правило. И одноразового эндоскопического инструментария, что-то еще тут можно было бы заметить, да? Ну вот. То есть те вопросы, которые, безусловно, утверждены санитарно-эпидемиологическими правилами, но в том числе и касаются нашей ежедневной практической работы и инженерных проверок, как видите, да, то есть выход по причине коррозии, если мы неправильно применяли в большинстве случаев препараты на основе надуксусной кислоты для ручной обработки, вот какие-то повреждения в результате загрязнения, причем инженеры никогда нам так же, как и опросники Jadranки не пишут, что это следствие биопленок, но просто в формулировке иногда мы видим, что грязная доску будет причиной повреждения, поэтому тут на этот вопрос было сложно ответить, конечно же. Ну и вот получились какие у нас на диаграммах представлены ответы, которые затем можно проанализировать и вот такой вот провести следующий анализ. Вот видно, да? Что происходит, останавливаться пока не будем. Для чего? Для того, чтобы оценить риски, связанные с обработкой аппаратуры на сегодняшний день в отделениях эндоскопии у нас. То есть это понятие риск-менеджмент в медицине относительно новое, оно приходит все больше в практику для анализа, как уже Галина Вячеславовна неоднократно в своих презентациях останавливалась на этой теме. Вот. И для того, чтобы нам проще было взаимодействовать с коллегами, с администрацией, показывать, что мы должны улучшить в нашем отделении, такой анализ бывает очень полезен. Вот. И значит, вот в 4 градациях вот, на сегодняшний день проще было провести нам все-таки анализ на основе оценки, какими средствами для обработки, в частности для очистки, мы пользуемся. Вот видно, да? Тут показатель обеспеченности, он немножко отличается от предыдущих слайдов, потому что это по предыдущие слайды по Уральскому федеральному округу, это по Свердловской области. Но у нас по Уральскому федеральному округу немного получше ситуация в Тюменской области, в Ханты-Мансийском, поэтому там чуть-чуть они даже получше, чем у нас. Ну вот, тем не менее, да, составляющие рисков на основе средств для обработки, опять-таки, мы возьмем только один показатель, потому что это комплексный анализ математический. Здесь будет проще просто увидеть математическую модель, как это анализируется. Вот, значит, разделы следующие. И для математического анализа мы выбрали вот такую вот двухуровневую байесовскую сеть. На самом деле математических моделей более 20, но вот с нашими математиками нам понравилась, и она общепринята и в Европе, и в том числе в странах Америки, для оценки качественных показателей. То есть мы не всегда можем оценить количественно и четкую дать цифру по эндоскопам, по нашим предыдущим данным. Вот. Ну и на сегодняшний день мы значит, получили вот такие данные, что там, где применяются средства без энзимов, на основе поверхностно-активных веществ, это ЧАСов и ФАВ, недостаточно очищаются каналы эндоскопов, и следом за этим применяются средства на основе альдегидов, особенно для ручной очистки, то и область риска представляется более высокой, да, более 37%. Так. Отображается, да, следующий слайд. Вот. Ну и переходя к более правильным современным средствам, прошедшим проверку, мы, конечно же, можем достичь лучших показателей. Это в течение следующих
3 лет мы получили статистические данные, такие как-то постепенно переходя на более правильные средства. Вот. Ну и выводы, конечно же, они пересекаются, они схожи с тем, которые представила Jadranka, что риски и вопросы технико-эксплуатационной безопасности при работе с гибкими эндоскопами тесно связаны с вопросами обработки. Большую долю рисков для технической безопасности представляют средства для очистки при их неправильном выборе и применении. И при применении средств на основе энзимов мы можем снизить вот эти эксплуатационные риски от среднего до низкого, ниже 25%, и позволить, что позволяет рекомендовать их и применять более широко. То есть вот такие предварительные результаты мы получили. Дальше речь пойдет о продолжении нашей совместной работе и выработке такой аналитической шкалы для оценки качества и безопасности работы в эндоскопических отделениях. И как мы обсуждали уже с Евгенией, будет касаться не только вопросов обработки, но также вопросов взаимодействия пациентов с пациентами, применения лекарственных средств для пациентов, самой процедуры, эндоскопическое ассистирование, ну и вот этих прочих вопросов, которые также сложно оценить количественными показателями, но какие-то качественные характеристики могут быть даны и в последующем помочь нашей практической работе.